Let me start today's video by testing your general knowledge. If I show you the photos of these people, I'm pretty sure you already know them. We have Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnold, and Bill Gates, some of the richest men in the world today. But here is the golden question. Who do you think is the richest woman in the world? You don't actually know, do you? Well, I won't blame you for the lack of this knowledge because right from our early school days, we have hardly heard of women in power. Forget about international names. Ask yourselves if you know the names of at least 5 female business leaders of our country or of our state. Well, I am pretty much sure most of us don't. And that is why today on International Women's Day, I want to tell you the story of one such female legend from our own hometown who battled all the odds to become what they call as a successful female entrepreneur. Meet Mrs. Beena Kannan, an Indian businesswoman who is a CEO and the lead designer of a century-old Indian textile giant, Seematti Textiles. It all started when Beena's grandfather, S. Veerya Reddiyar, sowed the seeds of textile revolution in Kerala in the year 1910 by opening Seematti's first ever branch in the modern day Alappuzha, and eventually handed over the business to Beena's father, V. Thiruvenkitam, in the year 1950. When Beena was born in the year 1916, the business had evolved to other major cities of the state. As a child, she would often help in the active working procedure of the business until she got married at the age of 20 and took the charges of the business along with her husband instead of applying for a traditional job. 70 വർഷം അച്ഛൻ ബിസിനസ് ചെയ്തതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതേപടി എന്നിലേക്ക് പകർന്നു തരിക ചെയ്തത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു പാനപാത്രം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അതിൽ ചവിട്ടി എനിക്ക് മുന്നേറാൻ വളരെയധികം സഹായിച്ചു. പലപ്പോഴും അച്ഛനുമായി വാഗ്വാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും വളരെ സ്ഥായിയായിരുന്നു. കാര്യമായൊന്നുമല്ല, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം. Her life and her business were both going on smoothly and things seemed pretty easy until Mr. Kannan was diagnosed with cancer. And this happened at a time when medical science was just evolving and therefore there were meager chances of his survival. ഇത് ഒരു ക്യാൻസർ രോഗമാണ്, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു 15 വർഷമായി അറിയാമായിരുന്നു. TB ആവണേ എന്ന് വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടിയും ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം അവിടുന്ന് ദൈവം കൈവിട്ടു. TB അല്ലായിരുന്നു, ക്യാൻസറായി. നിർത്താതെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ധാരാളം സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നും എന്ന പോലെ രോഗം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ലോകം കുറേ പുരോഗമിച്ചു, പക്ഷെ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരോടും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതൊരു ദിവസം വരുമെന്നറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷേ അവസാന ദിവസം വരെ ഞാൻ ആയുർവേദം ഉൾപ്പെടെ മരുന്ന് എൻ്റെ നാത്തൂൻ്റെ വീട്ടിൽ കലക്കി അന്ന് രാവിലെയും ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് ഫൈറ്റിംഗ് ടു ദ ലാസ്റ്റ്. ഡോക്ടർമാർ തന്നെ എണീറ്റ് നിന്ന് സലാം അടിക്കുമായിരുന്നു പല ഒക്കേഷനിലും. But all those additional efforts of bringing her husband back to life went into vain. Probably destiny had different plans for her, and owing to cancer, Mr. Kannan passed away in the year 2000. The future of the textile giant Seematti had come to a standstill. There were 2 options left with Beena, either to put an end to the age-old family business or to continue the legacy forward. When any other women would have crumpled and weakened, our very own Beena showed her willpower and determination. Just the 3rd day after her husband's last rites were done, she took the bold decision of taking the business into her hands. ഭർത്താവ് മരിച്ച് 3-ാം പക്കം കടയിലെത്തി. കടയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും തടി മീശയൊക്കെയാണ്. ഞാൻ ദുഃഖം അന്വേഷിക്കാൻ പലരും വന്നിരുന്നു. അപ്പം ഓരോരുത്തർ മുഖത്ത് നോക്കുന്ന കണ്ടാൽ ഈ സ്ത്രീ ഇതെങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നു, തീർന്നു ഷീമാട്ടിയുടെ കഥ എന്നുള്ള മാതിരി അങ്ങനെ നോക്കിപ്പോയവരുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയില്ല, എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവഭേദം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മനസാന്നിധ്യം എനിക്ക് അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. While some people appreciated her boldness, others laughed at her foolishness, and some went to the extent of saying that she won't be able to take the business far, since she is an inexperienced individual, or to be more precise, she is an inexperienced woman. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഷീമാട്ടി നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകണം. ബിക്കോസ് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അച്ഛൻ അതിലേക്ക് തൻ്റെ മനസ്സും ശരീരവും മുഴുവനാടുകൂടി അർപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അന്ന് സെൽഫോണുകളില്ല, ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളും വായ്പ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയ സമയങ്ങളും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു
ഷീമാട്ടിയെ സ്ട്രോങ് ആയി കരുത്തോടുകൂടി ആക്കി തീർക്കണം, വളരെ കരുത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള തീരുമാനം ചെറുപ്പത്തിലെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നെ കണ്ണൻ പോയ ശേഷം അത് പൂർവാധികം ശക്തമായി പ്രചോദനത്തോടുകൂടി പുറത്തു വന്നു. Even when many negative voices surrounded her, she kept herself calm and quiet. With no prior experience about how the market functioned, she started an extensive research on silk and saris by traveling to different parts of South India, including the inner villages of Kanchipuram in Tamil Nadu, which is the hub of silk saris, and thus started a journey of becoming an independent businesswoman. At a time when it was considered to be a taboo for women to do so, in her initial years as an entrepreneur, her biggest weakness was her fear. But she made it her biggest strength by making the same fear the driving factor of her business. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ചും പേടിച്ചും ആണ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചത്. സാമ്പത്തികം എൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നില്ല, വളരെയധികം കടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ചെറുതായി ഓരോന്നും ചേർത്ത് വെച്ച്, കാക്ക വെള്ളത്തിൽ കല്ലിടുന്ന പോലെ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ഓരോ കാൽവെപ്പും കാൽച്ചുവടും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു 3-4 കൊല്ലം പേടിയാണ് driving factor. Penny by penny, she saved and spent carefully. She took conscious efforts in establishing a good rapport with the silk traders across the country. It was indeed a challenging job to convince the viewers to make innovations in designs and patterns to satisfy the needs of the customers. But in spite of all the efforts put in, Beena was a lot criticized in the initial years with respect to her designs, patterns and the varieties of sarees. But she overcame the same by accepting those criticisms. ഒരു സ്ത്രീയുടെ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമേ അല്ല. വന്ന് 20 കൊല്ലം 30 കൊല്ലം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് പോകും, നേരെ മോത്തിരി നോക്കി എന്ത് സെലക്ഷൻ ശരിയല്ല, അതിനൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ബി ഗ്രോ. രാത്രികളും പകലുകളും ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. രാത്രി കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരില്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ, അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. She considers all of those to be learning curves. But some of her biggest lessons in retail business came during those same travels she made to different places. But most importantly, she discovered this single important business formula. A good shopping experience is directly proportional to the success of a retail business. And owing to the same, the visual decor and the shopping comfort at Seematti were all revolutionized and standardized across all their branches to offer a world-class shopping experience to the customers. As a result of which, a mega rise in the number of footfalls was observed in all the branches, and that led to the establishment of a loyal consumer base. Although the business was slowly and steadily growing, Beena just remained as another name in the Indian textile market until she did the impossible. Seematti attracted all the eyes towards them by entering the Guinness Book of World Records for the world's longest hand-woven silk saree. A 486-meter saree weighing 72.58 kilograms and 4.33 feet wide, made by 80 artists working for 78 days with an estimated budget of 2 crore rupees, which incorporated a pictorial mosaic of India's cultural heritage. വീവിംഗ് ടെക്നിക്സ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഉള്ള സമയമാണ്. അന്ന് സിൽക്ക് സാരിയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരുന്ന സമയം. സോ എന്നെ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം, ഞാൻ ആരാണെന്ന് തന്നെ സിൽക്ക് സാരിക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ളൊരു സമയം. സോ അങ്ങനെ ആണ് ലോങ്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചത്. Beena Kannan indeed became one of the faces of the Indian textile industry post this, and the legacy of Seematti and Beena Kannan stands strong even today. With an estimate annual turnover of rupees 500 crores. It is indeed true that the most beautiful look of any girl appears when she wears that traditional Indian saree. And Seematti today is that one wedding shopping destination that offers every girl a wide range of choices to choose from to look the most beautiful on their most special day. And of course, Seematti's journey of going from just a 4,000 square feet shop to a 5 lakh square feet empire spread across borders is a story of inspiration. But the strong pillar behind this mega expansion is Beena Kannan's extraordinary willpower and real hard work, which she portrayed when Seematti seemed to have ended, and when many around her said that an inexperienced woman like her won't be able to take the family legacy far. And probably all those critics were absolutely right. An inexperienced woman could not take the business far, but she took it further beyond the borders. She comes from an era when women entrepreneurship was a myth. She continues to be a real inspiration to all the young girls out there who aim to excel in the arena of entrepreneurship. Never look at the fruits of your action. എൻ്റെ ജോലി
എൻ്റെ കർത്തവ്യം ഞാൻ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നിറവേറ്റുക. ബാക്കിയുള്ള കാര്യം അത് അതിന്റെ നടപടി പോലെ നടന്നോളും. ഇനി ശരിയായില്ല തോന്നാൻ ഒന്ന് മാറി നോക്കാം. അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇപ്പോഴുണ്ട്. അവനവനെ സന്തോഷമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു പോവുക. And that's it. You are there. My father used to tell me, don't strive for first. Even if you are second, third or fourth, it's okay. But my aim is be the best, and that's it. And there's no compromise for that. I'll go to any extent to do that. And nothing will make me excited or happy. And nothing will make me sad or worried. Success എന്ന് പറയുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ചേസ് ചെയ്യല്ലേ, അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക, സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും തൃപ്തിയോടുകൂടിയും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ളത് തനിയെ ഭവിക്കും. സക്സസ് നിങ്ങളെ തേടി തന്നെ വരും. ഒരിക്കലും ഒന്നും കണ്ട് പേടിക്കാതെ ധൈര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. സക്സസ് വിൽ റീച്ച് യു. May this great story of Beena Kannan be a reminder to all the women out there that people with a noble cause can do incredible things when they turn their pain into their power. Be happy. Let everybody be happy. Let the world be at peace. Let everybody be at peace. And let you be doing whatever you can towards the betterment of humanity, and where I can square down to, making every single girl looking beautiful.